Greenland Broadcast. Nze Williams, nze nkwaniza olunaku lwaleero webale kutwegattako olunaku lwaleero wona osinzira okugoberera webale nnyo webalire ddala tuli ku Greenland Broadcast wetwogerera ensonga ezikwata ku ggwanga erya Uganda, issues at hand regarding economy, education, all the social economic issues at hand. Olunaku lwaleero tuzze okunyumya naawe tututa akapanga nga tetunyumyako naawe obuulyawo ka nnaku 3, nnaku 2, nnaku 4 olumu tuswala ne wiiki namba nga tetulabiseeko. Olunaku lwaleero tuzze tunyumyemu nate obulamu bugamba butya mikono gyaffe abali mu ggwanga erya Uganda abatugoberera nga musinziira mu Africa n'ensi yonna okutwalira wamu. Olunaku lwaleero tuzze okwogera ku nsonga ziri 2 zokka naye esinza okukwata abantu mu babiro twewuunyisiza ne tugamba katujje tubeeko kye tuwa naffe y'ensonga ya Yoweri Kaguta Museveni General owa UPDF nga yakulembera NRM okutulabikira mu kifaananyi kya Makerere University Guild President ngo yava mu famire yaba Nyanzi era nga kitaawe ye Ssaabakunzi wa National Unity Platform omukulu Fred Nyanzi, Chairman Nyanzi. Mbandi awo olunaku lwajjo nyinda okulaba nga social media etabuse. Ekyo nga tekitegeeza nti tewaliiwo bintu birala byakwogerako. Nga olwo bintu birala byokwogerako. For example, bw'otunula ku Nile Post is a news online paper owned by Next Media, that is NBC, Next Radio, Sajuka TV, and other channels. They also have an application called Afro Mobile where you can go and watch. That is an advert. I'm doing promotion for them. They wrote, Minister of Justice to spend 140 million Uganda shillings teaching staff condom use. Health-wise, one may say that, okay, biyiriza abantu okwekuuma n'ebiringa ebyo, ne Ministry of Justice using or spending 140 million Uganda shillings to teach their staff use of condom. Sente zoogerwako waliwo budget gye mmanyi nti gyeziri eyo mu health. Era n'obulango obuvuga nga buyise mu Ministry of Health buba buli budgeted under the Ministry of Health okusomesa bannayuganda bonna abaawamu okuyiga okwekuuma endwadde ez'enjawulo ezo ezigemebwa n'ezitagemebwa, ate campaigns nga ABC, manya abstinence n'ebirala byonna bibira biri catered for. Then okufuna special attention given to the staff of Ministry of Justice. Bagayaavu nnyo bwe batyo. Beetaaga nnyo attention. Bakizudde nga bebasinga okutambuza obulwadde obwo. Be basinga okubeera vulnerable ku bulwadde obwo. Nze naawe. Eyo nga nsonga nkulu ge mazima. Abamu babadde bagyogeddeko. Nga nsonga nkulu gy'olowooza nti extra eyebrows. Ebisigo bisobola okudda waggulu. All that amount nga babasomesa mu nsomesa kinzijukirako kampeyini yali yakuyigiriza abantu okunywa kaawa mu Uganda awo mu biseera bya Pinet awo yakyakira ennyo twadda mu emyaka ogwaddako oba gumu ebiri awo nalawulirayo kampeyini y'okuyigiriza bannayuganda okunywa kaawa okusobola okufuna okutunda kaawa ebweru nga bannayuganda atandikidde ku bo. Kati story eno nnene, of course, millions ku mwana Justice Ministry. Ne wabaawo a cash bonanza ba MPs ezigambibwa nti zaafulumye dda. Nalabyeko leader of opposition nga alinga agamba nti n'ababaka abamu nga ba National Platform bakiri mu butereevu. Mbadde nsoma wano ku Daily Monitor online nga bo omukulu Tayebwa amyuka speaker wa Uganda ba parliament ya Uganda ye nga agamba eyo ba MP millions 10 eziboogerwako cash bonanza those are just street talks. Naye of course, this one is still subject to debate, public scrutiny and stuff. You would think that the first sort of given you where Minister of Justice is supposed or is said to have been allocated or yet to be allocated 140 million Uganda shillings to teach their staff how to use condoms. Another story about a cash bonanza to the MPs, each one getting or running away, grabbing 100
millions Uganda shillings. Another one is about the 2.5 billion Chitezi fund is spent on political mobilization. Nti sente ezaali zina okubailinga out okuyamba abantu okubabbulula abafuna okusomozebwa kasasiro bwe yabuutikira abantu ne bafiirwa ebintu byabwe n'abantu ne bafa ekiteezi 2.5 billion Uganda shillings instead was allegedly spent on political mobilization. Is a story nene. Kakati tuba tuli awo, of course, this story ndala josolo gamba then Kabaka birthday run. This time, everyone, especially the food soldiers, are like mutabani wa Nyanzi alabikira atya mu kifaananyi nnyo Yoweri Kaguta Museveni. Yesterday we had a long talk with Mordecai Murisa. So I also urge you, kindly ask you, all of you who are watching me, to go and subscribe to his new YouTube channel. His old YouTube channel where you have been watching him, probably you had never subscribed, but you have been watching Mordecai Murisa, one of the activists, a journalist, a good person when it comes to articulating issues. His old YouTube channel was hacked, was tampered with, so he ended up opening up a new YouTube channel. So kati Mordecai Murisa aina a new YouTube channel. Genda yuban bajita Mordecai Murisa. So we had a long talk yesterday. Nituogera ku bintu ebirala bingi nnyo, especially about ebyokulwanyisa ebibiri. Namugambye Mordecai Murisa nti entabaalo zonna n'entalo, wars and battles, zibaddenga n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Ne twogera ne mutegeeza nti olwo lw'ekinaana lwe mutera okwogerako emmundu n'amasasi byali by'amaanyi n'emizinga. Ne mugamba nti ku mulundi guno waliwo tekinologiya ne social platforms byebisinga amaanyi, nti singa wabaawo okukozesa obulungi social media eno era nga bwekozesezeddwa sofa, gwe mwagala okuggyako olwo ngamba Mordecai Murisa tukusaaganya ne mugamba mu abaana ba Nuupu, ne mugamba mwe gwe mwagala okuggyako olwedde mumukubye mumunafuyizza jjajjange Yoweri Kaguta Museveni ebikonde n'ebisago abirabyeko, naye muyina okumanya nti naye gwe mukuba alumwa, bw'aba alumwa ayiiya obukodyo. Kyova olaba propagandist bajja kujja, abayirimbekamu bajja kujja, naye bwe mulegeza ne mutakozesa social media bulungi kiyinza okumaliriza n'ekitulya. Mordecai n'avaako n'agamba ngenze nange ne ngenda birala. Story ne breaking up about Chairman Nyanzi's son sitting with Judge Yoweri Kaguta Museveni. Nga baana bagamba gwe ne kitaawo nga yakavaayo okujja bamaze omutulugunya bamukoze biki n'otuula n'omutemu. Normally when such stories come out, I tend to turn a deaf or blind ear, a blind ear and a blind eye and a deaf ear. Social media nekwata omuliro. Social media nekwata omuliro. Nga tekwata muliro nti bano bakuba omulabe owa the other side. Ngekwata omuliro nga bo benyini bali mu bikare. Jukira nze simanyi nnyo. I'm like wangi. Kati nenvumiintiriza nnyo. Embigakawo nabagamba nti internet eno gye mulaba eyinza okuba nnyangu nnyo nga bw'ogitunuulira. Nnyangu nnyo. Ate naddala ennaku zino internet, communication on internet is just a matter of holding your phone. This is an iPad. A phone. Titi. Notaniko kwogera ebigambo, and the views will come, the likes, the comments, shares, you'll feel like, wow. If it is about the podcasts like this one, you'll just need a mixing console, a digital one, equalizers, microphones. You might even put 3 of them, heads of the phones on your head. Notaniko kwatika ebigambo. Kati mukwatika ebigambo ebiseera ebisinga waliwo amasasi genda byenga ng'abantu bageekuba bennyini. Nyina theory gye ndowoozezzaako ey'okuba nti muli
ku quarter finals, semi-finals, quarter finals, at the finals. Nga muyina omwana asamba obubi omupiira. Muyina abaana bakola ensobi. Father Nsali yabagambye bannange Jole, bannange Oswaldo, bannange Junior. Muzanyira nnyo mu central midfield yawo. Jole yabeeranga eno mu defense. Busamba nnyo, muzanyira nnyo mu defense. 18 yaffe muzanyiramu nnyawo. Muzanyira. Kati waliwo bwe mutuuka nga muli ku finals. Mulina mu second half, tewakyali na chance yagenda mu kasenge mu first half break okubyogerako. Naye nga muli last half of the finals. Kati nga okutandika okuyimirira kochi n'ogamba byebyo bye nakugamba Jole. Amagulu g'enkobogo oba amagulu g'ebitege olaba akabaligatte na musaawa ssubi musigula ttaka nga tebikyayamba. Ng'era buli nsobi gy'okola okwogera obuzibu bwo mu defense yo, mu midfield, mu wings ebbiri, mu 7 ne 11 buyamba kochi wabali okuwulira nti bagambye nti Jole yeesaawa nnyo, Jole akoowa mangu. Ensobi zonna natonko zikola ki? Ozogera. Yes, nga ziba na nsobi. Naye there is an achievement that is near you, you will love to, you need, actually not love, you need to achieve, you need to attain that thing, you need to nga gy'okoma okwekuba wannodda mu kulwanagana ne Jole bw'atateebye ekkoona liri oyonoona budde n'okwagala kunafu. Sometimes, most of the times, not sometimes, for the last 2 years in this term, political term of Uganda's politics, I've seen many bullets, many RPGs, many AK-47s, many weapons put to play towards fellow fighters, William. Wakajja mu America mbo fighters. Ontama. Gwe yakajja mu America. Emyaka 3 mbo fighters. Sijja kukuba nno. Nga beerwanyisa. Ku nkomerero y'olunaku, jjukira mulina okumanya, what are your objectives? You have a common goal, that is removing him, a dictator. Ng'era mugamba nti ebirala byonna bisobola okulinda. For us to remove a dictator, bwe tumala okuremoving a dictator, we shall look at how the budget is drawn by the parliament, how okutereeza ebirala. Then another objective, under a common goal of removing a dictator, there are units or objectives of tujja kulabisa abali b'enguzi, tujja kulabisa bannanfuusi, tujja kulabisa nepotism wanaabeera, tujja kulabisa. But waliwo ebimu nga bikola eno mu nkambi yo. Mulokolo babyenjogera obitegeera. Cyane eno ne bulaba olumungi abandoninga byemba njagala okwogera bya party list nnyo. Ate nga cyane eno eriko abantu nga baagala mulokole enkole ntya okuzimba church. Ng'ebimu byenjogera si byakati nga nnyina binyumya era tubinyumya ne Mordecai Mulisa ne muga ebyo mbinyumiza ggwe. Audience yaffe tebyetaaga. Ogamba Charles Musoke California nti bino binenemu kole bela bika binenemu ninga tibye twetaaga okuwulira. Kakati nga buli bw'oyamba, for example, si kirungi, si kifaananyi kirungi mutabani wa Nyanzi nga ye guild president okulabika ng'ejjajja Yoweri Kaguta Museveni. Mutabani wa Nyanzi biri byonna mubimanyi, manya teyaweebwa kaadi. Yes, waliwo ne statute yafulumizibwa ya Makerere University, was it 2022? Waliwo ebizibu ebyali e Kyambogo University, omwana bwe yafanga balwanye awo mu Kalulu universities ne ba issuing statutes, reached resolutions of not having elections based on political parties. So they were like, statute ye Makerere is clear. Ebya guild olukiiko olwo ono kwakulembera nga guild president terubeere nga political. Of course it is political because ensonga laki involving even cards from NRM and kakati amaze okujja azze independent naye awangudde. Kati
oluusi bwe nzija ku video eno nsooka ne ŋŋamba ndeete content ali ku kibatu kino andeete ali ku kino. Kati ku content ali ku kibatu kuno nga yatafiibwako nnyo tayagalwa nnyo, yagamba nti is it an achievement for us to have a person, yes, came on as an independent but won and yawangula and is a son to Nyanzi Sabakunzi chief mobilizer National Unity Platform. Is it a plus or a minus? It is a plus. Otyo bwebeeranga plus aze wabadde ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omwana oyo, was it a plus? Yes, was a plus. Naye jjukira ate ekizibu ekiriwo nti omwana ono teyafuuse guild president weka Mochero si wanu kitaawe yaliko nga chairman ne bamuyimba ne mu luyimba nti yazze wa Makerere University. Makerere University mulimu baalumu naye, mulimu banya bannanyi abaasomerayo baromoshana n'abalala n'abali mu kusomerayo n'abali mu kuweererayo mwe yafuuka president nti nga tetuwamanya ffe twali tumanya agenda kukulembera Makerere University nga yaba National Unity Platform oba yaba DP nti yabali abala twalina mugaaniraawo nti tete mwali temusobola mugaana kubanga era temwamwana kadi ya nupu yajjanga independent. Kati awo kitaawe Nyanzi okulengera ebyo yandibadde amugamba mwana wange togendayo kwesimbayo because kitegeeza bw'ayitamu bw'ati agenda kukulembera n'abatali baaki. Byenjogere byetaagamu okubeera realistic. Naddala nga bannayuganda, naddala gumu abavubuka abato munaayiga ebyobufuzi eby'emirundi ebiri. Bino ebya oye it is okay, you can kubigino walinga byenjogera. Naye biri wotuukira ekiseera nga meya wa New York ne bw'aba wa Democrat ngo mu Republican ya president, meya ajja n'amugamba you are welcome sir Donald Binyeebwa mu kibuga kino New York. Nga tolina kyakukola nagamba nga balokole ndimugamba bannange ebintu byonna bya stand ne taxi muziveeko zirinnya kubanga taxi ogisanga ng'oweekirevu yagivuga omusiraamu. Disani kasasa dda bakubanga olwali nga bakola comedy ku Suubi FM nga bagamba nti boda nzi etwala ennyama ennyimpi okugibaaga ku lunaku lwa 23 ate ekomyawo Haji nembaga ate mukikola skiti mugijjeema mwagala gamba Haji yajidde ku boda okwabadde gundi hipsam tugisazeemu skiti eyo ukitegedde mulokole. Kakati omwana ono amaze okufuuka president, bw'afuuse president era ogenza okulaba nga olwo tutandika okubaza jjukira nti mu bintu byaffe bino eby'ebyobufuzi nga bw'obeerera mu National Platform ng'olaba hot cake, naffe tubeerere nga tulaba hot cake. Omwana ali mu kattu azze alina okubeera mu kifaananyi. Kati awo yabadde akola atya? Bannange balokole ebintu ebimu byangu ng'obyogerera from a distance. Omwana oyo amaze okuwangula wa guild president. Kigambo ky'Oluzungu ne kigaana wendwetaagira. Njagala kulowooza nti omwana oyo alina ebigendererwa bingi nnyo, and ebigendererwa ebyo biyinza okuba bisobola okuyamba ne nuupu mu maaso awo obanga byagiyamba dda. Kaakati omwana oyo okimanya nti abeera mu kattu ekifaananyi kizze. Mpulidde Mordecai Mulisa, mugende ku YouTube ya channel ya Mordecai Mulisa ng'amukubidde essimu omwana nga annyonnyola. Mordecai Mulisa n'agamba nalabye facial expression yo nga ddala teri happy ng'agamba nti yes I did geography and with geography photographic interpretation is key. But omwana ng'agezaako okunnyonnyola nti nabadde sobola kubeera happy ng'embeera yeeyo nga yeeyo yezze. Nawulidde chairman Nyanzi evuddeyo n'agamba bannange nkivumirira kakati bannaye oba kisoboka resigning. Ezo zonna zaabadde byakupapa. Upapa ki eyo statement bagikola kati resigning abwanga watudde wali mukulu Nyanzi omukunzi wa kabaka w'ekyama ogenda kukunga otyo ng'oli mugayaavu ekifo kigabagaba bwotyo bw'ogaba ekifo obwa guild president bwotyo bw'obugaba nti jjajja Yoweri Kaguta Museveni buli bwana atuulanga mu katebe akaliraanye guild president ng'ekifo tukisuulawo. Nze ekyo sijja kikkiriza. Wewe Nyanzi chunga maisha yako. Bwito binagenda nga mama nyabo tuulidde Yoweri Kaguta Museveni ali mu kuyita Fairlex Parkway ate ffe tuli ku Fairlex Sacco ate ffe tuli mu Fairfax. Kakati William studio yo gale ojo omuliro Yoweri ayise eri and you want to remove
Remove who? You will only remove a plate from your table, but not a dictator. William Tobanga okolera gundi. Awo ng'omanya ng'olina ekizibu. Kyenkugambye nti on this channel sometimes I'm like, I won't come. Utasindukiriza bantu mmeme. Let me tell you, Saabakunzi, chief mobilizer, don't be hurry. Don't be quick to make statements like resigning. Mwana wange nvuddeyo. Omwana wo wajja n'okimanya byonna, the drive, the build up obadde ogiraba. By the way, sinimo mukuritisayizinga. Me as a podcast, as a radio yange eri wano ey'amaanyi bweti. Olumu nabamu bagamba ne kantu gwe singa wali mweru. Ate no radio nekolebwa mmwe. Kuloza nti bino byonna mbanye the digital wanu, the equalizers. Kanono kalungi kakola sound eyo yowulira. I don't have to. Nyinane bino. Era mwe. The more you watch, lwakubangira nene bepangirako ne baga temunkanga. But again, you're responsible of muli bavunanyizibwa nnyo. But with the public relations and communications sometimes oyinza okira kansoka kitambula ono mwana wo biologically, but again there is a conflict of interest where people will be unconsciously or consciously biased about what happened, but it has already happened. Chairman Nyanzi ndi mu America ndi kumirimu emitongole. I can keep quiet because nze ndi kumirimu emitongole nabadde busy. I can come later after 2 days or after 1 day and do damage control, or even before me coming out waliwo abalina okwogera ebyo because it wasn't a matter of the national platform, was something in the public domain. If Waiswa Mufumbiro picks interest or Joel Senyonyi kasa kitandika okusemberera ekibiina kyabwe nga kibakuba, especially after knowing or understanding to omwana ono alina kalya, then bali taking over. Kubanga gwe taata kasitopa pano designing nalabye n'omwana n'awandiika bannange nze mazima gali nti tewaliwo kigendererwa kyonna kyabaddewo naye at the right time I'll come. Kyabadde kirungi eva weerekerayo ekyo. Mordecai Murisa namuteeka ku video gyenjala ogenda olabe ku Mordecai Murisa live a new YouTube channel. Omwana naye nawa kati taata waaviirayo oluvannyuma with an analytical submission. Yatudde ne jjajja Museveni. Let us think about a build up to a stage where all the committee, all the guild is in a picture. Let us not concentrate only about the judge and the mwana who is a presidential guild. Naye ekifaananyi kyabaddemu abantu bangi. Kakati ekisinga n'okwewuunyisa ate abakuba bagamba banupu ne people power. At this time, second half of the finals, mugenda mu kalulu, mwagala kutwala ntebe, muli moving dictator, mumuwa mayinja. Awo nga nzigulawo channel ey'okubiri nga nsooka mbeerako eri mu music nga nnyumya bebe, nga nnyumya, nga nleero mbula, nga mbeera ku TikTok, nga neeberera n'emirembe, nga nzigulawo podcast endala terina mannya gange ya AI, nga mbeera eyo. Muyomba ki? Muyomba ki kati? Technology and social media olwaleero y'amaanyi nnyo. Waliwo ebintu ebimu Robert Kyagulanyi alina ekintu kyakola principle. Waliwo ebintu byatafa n'akireka nga kyamaanyi nekireekaana. The guy is nedda ssebo. N'akyesonyiwa paka bukiyita. William oyagala kugamba omwana guild president nga mutabani wa Nyanzi kirungi okutuula ne jjajja. Tekinyuma. Naye kibaddewo kubanga ono guild president. Kinfuukira kibi nnyo omwana bwe mulaba mu bifaananyi ebiwera ebirala 5. Anti William ffe twasalawo kulabisa buli muntu twagala tumulabise nga bwe tulabisa ab'NRM naffe abeewaffe bwe tulabisa. Yes, ekyo mukikoledde ebbanga. Naye muyinamu ebimu bye mujja okulabisa, ebimu bye mujja okuleka. Mujja kuwewa. Mulimba mujja kuwewa. Mujja kutuuka mujja kuwewa bwe mba mwagala okutwala entebe.
mulokole tokitegedde ensogola sente za circle square ne rectangle ne biki ne triangle temuzireese mujja kuwewa mulimba. There are times where wogamba nja kutta ku liiso ogera bakuba bonna bamalewo ojja kusigala bwereere. Nkobuulidde ojja bakuba ojje ng'obakuba William ayogere kyotayagadde omubalule okube negundi omukube abalwanyi bakuggweko kubanga oli ayatudde n'oli ye guild president. Ye guild president bino byonna amanya teyagira kukalya mutabani wa Nyanzi. Mutabani wa Nyanzi omwana katudde eno mu meeting tumugambe kyaze kiti ekifaananyi ekyo otuula naye taata natudde nagizi natudde naye kati awo ne baŋŋamba ntuule ate nga basituulewo ekifo kimpita ate nga ate ekikuyita myagaanya byebyobufuzi babizannya ekikuyita myagaanya jjajja taluma n'ogwengulu tasala ennaanansi awo n'ayunja n'amatooke g'atalina kuyunja ng'omulabisizza. So ndowooza strategically because manyi role a pivotal focal role of the foot soldiers online bamaanyi nnyo bakola omulimu munene nnyo bakola omulimu gw'okulabisa bakola omulimu yes that is good but amasasa agamu bajja geetaaga mujja geetaaga maaso awo waliwo billions 2.5 billion Chitezi funds spent on political mobilization. There is a breaking story of Cas Bonanza MPs pocketing 100 Uganda shillings millions. There is Minister of Justice spending 140 Uganda shillings millions teaching staff to use condoms. Nebila. I'm seeing another story that is disturbing, which is disturbing my head, of lamentations, trying to become clean, trying to make a point, try to persuade, trying to convince, trying to look how by the innocent Hilary Chiega, the money Dr. Hilderman. I've been watching Dr. Hilary Chiega, the man, Hilderman, trying to prove a point. Uyu mukwano gwange gyakiikirira kye banzaala. Kati ekibuuzo kyange kyabadde wa mimi nga mubuuza lwaki kiyagoona nnyonnyola nnyo olowooza singa abadde mu layini yandibadde alwana nnyo okunnyonnyola. What is happening? Maybe something is wrong. Why is he trying to prove a point? Are we in times like those where Kabaka refused or allegedly refused to pick someone's calls and someone got annoyed to an extent of closing radio stations and when was asked or reached out said Kabaka takwata masimu gange? Maybe kyagulenda kyakwata masimu ga Hilderman, and what would cause that? Musirise kyaki esirise temuli bakubangalo nzigalewo. Oyina okukuba engalo n'ogamba sente za Pentagoni oba Hexagoni Octagoni tuzikuleetedde. Because I'm seeing Hilderman alwana ne masses, multitudes, fighting back and forth. Be baana ba Buganda be tubadde tulowooza ababadde bagenda okufuuka political giants bali in their right ages. Bugamba nti be babadde bagenda okutakinga on. But question is, nga mumaze okujja ne taking umbrella, mulese Kazibwe Bashir Mbazira, mulese Hilderman, mulese Kayemba Solo, mulese Geoffrey Rutaya, and many the Dedrick Nyekos, mu kisanja nsuubira okuba nti babadde we bandutuukidde wano nga the obvious cases are the card belongs to Hilderman. There is no question. That would be an obvious case of a card belonging to nga teweetaagana kunnyonnyola. Question is, why is he proving a point now to an extent of saying, even if I given a card or not, I respect my party, and the party and the politics of our country is not about the card.
let us get back to the time when Hilderman got the card as flag bearer or to stand as MP and the police is representing. What were those talks? No. It was an obvious case because every now and then the guy would put posts of we shall remove a dictator, tuvumirira sente z'amabugo mujjukira the days of Catherine Kusasa when appeared in a video holding cash. And of course, true story is that Kusasa was organizing a concert and went to Baramu Barugahare muwola DS money and sente zino Kusasa ziyateeka mu kamera. Baramu yali azimuwoze kati Kusasira with excitement with her manager Amina nakola ka video yako ngatamanyi social media yali egize and ningenda mu inbox ne mugamba this is a big story nandaga nti twagala kumanya nemga should I put it out because there are bad days mu industry nemga this is a big story kyendabye ngalaba fete tukateekayo kati nako ezo nga kyagula Hilder avayo n'akivumirira during this kisanja we have had these scenarios, circumstances, situations, issues, events ng'osuubira abaana abo ababusoga Buganda abajja with the wave okubeera vocal enough. I reached a point nga bwe nningiza bwe nti ndaba Nambooze Lutamaguzi nintunula eno nga ndaba bano basigadde bokka ndaba Kyagulanyi Lubongoya Ssennyonyi Mufumbira. They are contradictory statements about copyright. When Hilderman sagala kulika nga mwemuja biyita kuba. Anyway, nasoma kino. This is my radio. I put it here. I have a microphone. And Hilderman, of course, bwanalaba video najaga, William Byali yankoledde bingi nnyo okusinga just a program and is being objective and being a loving friend from the same type or place where we come from. There was a time of copyright controversy where Hilderman was heard saying, awo Kyagulanyi yakozeemu ensobi. Nze nyina abantu mu bulamu bwange nga nyina statements zesibakolako publicly anti William twagala kulabisa twagala mu public si bwe babikola bw'oba wasoma public relations psychology nga wasoma bino ebitonotono ebya political science nga wasoma kale katwogere ebyaffe ebya bulijjo byebisobola okurelatinga nabyo human resource management. Chikabi jangu mbuulire lwaki story ya gundi ya papa yabadde namba 2 nga tetukimanyi wano yeesooka lwaki mwasooseza ya Yoweri andi kati njewe najja wendine njala amalobogi gange ewe nagacha je wendi kati benagije wendine ngagira betejege ye nabagala nagana nagamba kakati ndene ya Museveni nene nnyo kubanga yasaze nanansi nayonja netooke ne police egamba ki kakati nje majima Katonda nabagala bwe yankindi kye muogo wange nagwa mu ttaka nendirako ebijanjalo kale bitegedde nabagala katabalwa mu binyoye yankindi kye ebere netomere njibwa kati njibwa yakitomedde nesobola kamukayipa kamukukulu kakati awakasange ne kagamba nti nakakolula kasunkale nyonyi nange ebisange na kinsige kirebe biki lero junjunga editor what happened abaana abo nagamba basinkane bolololo kati awo bumala okuwuliriza ebyo nange njibwa etomedde ngamiya you go political bobo kyabagala bano bonna abasatu boso olina omuleka nga bw'amaanyi nnyo katabala n'omulaga nti oli senior reporter n'olaga nabagala nti gwe gosoma teri yali agasomye mu bulamu n'ogamba Jjunju Friday let us have a meeting. The meeting is about the editorial policy and core values of Radio Sapientia. Bayitire kakati Jjunju will go and be like abanange the core values of Radio Sapientia is to evangelize tubulira nnyo enjiri and therefore abana ekintu kyonna ekyenjiri kijja kusoosebwazibwanga olwabajjukiza banange era the mission statement is the vision and the editorial policy yaffe eri bweti first story nibe kuba kutemako kikajjo nga jjaja yakitemye
is papa oba akibishop mukitegedde. Junju ng'agamba olaba wenzizemu nenkibasomesa nga nalina bagalaga abaŋŋambye nga soma nze katabalwa ng'agamba bwe sigaleeta leedi yeegwa. Politics nga yakoze waawo okusobola okwenforcinga professionalism. Kati ne mu bino ebyobufuzi waliwo statement gy'otakola ku mukamaawo njogera ku wani ono ayesiiga essuuti ng'ebizigo. Mwalabye ku kino ekifaananyi kyange kiriwa abasajja beesiiga essuuti ng'ebizigo bano kati bali Bungereza. Abo balaba kati abo baleka babadde bagala kumpa ssente. Lubongo yandooza n'abagamba tumuwe $60,000 egya $. Kyagulanyi n'agamba tumuwe 7. Ssenyo n'agamba tumuwe 8. Era ssente nzirina bandiisizza. Ono ayesiiga essuuti ng'ebizigo n'ogamba agijjamu atya? Aba boosi publicly Hilder okuvayo n'agamba awo boosi wange yakozeemu ensobi. Jjukira Kyagulanyi alina statements yakolera kufa kwa Katolo Bwama and has been advocating for mulekera okukwata ssente nga muzijja mu draw wa copyright n'abeerere ne bw'aba yagikoze ensobi as a boss. Gwe toyagala biwulira ogenda kuŋŋamba Kyagulanyi tasobya nkankubuulire kambabuulire mu abaana ba Buganda bagala okutwala dictator. Atali dictator Mark oba dictator Amiru abo bali mu entertainment eri. Gwe bwe twamalirizaawo ne tugenda nkuwa ebizibu bya Hilder lwaki kati annyonnyola nnyo. Ne tugenda ku stand ya National Unity Platform regarding the 500 million Uganda shillings eddogo litandise okujja wano ku microphone yange. Okay, I understand balancing the equation. Stand yabadde etendewaliddwa. How kutendewalirwa is a stand? Bandoga ledi yekulaakulana bandoga. But it's titi ni abatanjagala. Yes, on a serious note, oli amaze okukola statement stand ye as the National Unity Platform. Their stand is for us the 500 Uganda shillings million is a wrong move by the leader of opposition, and the Rafah should stand down, should sit on the side until further notice. Later on, should go down. Later on, no longer the leader of Vice President Buganda. Understand? And you appear not on audio to say that was artificial intelligence generation. Not in a pictorial that was Photoshop, but a combination of cinematography and videography appeared. You saying you had nothing to do. You didn't have any way to stand on the side of your political party and on your side boss. Just because Mpuga is a Catholic. Remember, even your president is a Catholic. You say Mpuga is your mentor. Anti William, abantu majjako n'eddembe lyabwe. Omuntu yandibadde asobola okweyogerera kubanga Hilder akiikirira eri. Mulokole. Unaakuba engalo batozikube. Ekyo bwe kiggwa sijja kirambulula nnyo okuba ndi Mukatuliki nga Ttabbu, ndi wa Buganda nga Ttabbu, Hilder mukwano gwange nga Ttabbu, Mitembo principal nga Ttabbu, Mpuuga wa kitiibwa nga Ttabbu. Recently, same man, pictorial, videography, cinematography comes out. Muli eyo ku kitebe, muli kyanga, ffe twazimba ekitebe. Innocent kiyagale maani. Mba mpulira nga alwana n'ekisiikirize. Question is, what went wrong? Lwaki alwana? What really happened? Kyokka nga bonna ba Buganda. Ebyo byonna bitegeeza nti waliwo ebitagenda. Yes, there are issues of abaana batuvuma. Bano be baana baabalonda mu 2021.
biki ebisoba ebyo batandika obbayisaamu amagaali ago agalimu empagi. Of course ekyokuvuma ffenna batuwa. Nze omukyalo omu nalinnya lya Luganda yanvumira ku Facebook yansanga ntaddeyo ka video kange n'agamba mwererere ne mu blocking. Batuvuma bulijjo kati nze sikyasobola nakiteeka ku Kyagulanyi nga njimuteerako kimusajja wattu abalandani ne bakuvumira kapikyolwa. Kati kiba kitegeeza nti eddagala lizeemu mu ddwaliro. Manya bumanya nti ono agimpisizaamu nze mulabikidde obulungi okuvuma eyabwe. Ole mu comment section wano we munvumira. Twala eri mwana gwe, olina obutiitiizi, olimu akatengo. Ne mbaganja okukuba omuntu microphone. But Hilderman is struggling now. A man, a guy, an MP atajja with struggles. And Ameri yali agamba, oyo nyabo nyabo tantarara. Mama tantarara. Abasajja bantuukiridde. Ku nsonga yeeyo ng'ebyokwesimbako ebyo ne bw'olaba nsooso kirowoozaako nnyo. So this video is at 41 minutes and my opinion is that teri kyamaanyi kyonna kisinga enkyukakyuka ya Uganda. Kazibe ssente. Abasajja bazinga bo baagala lutalo. Olutalo olw'abaana bonna bava mu bitundu by'emawokota. And I was like, no, tekirina kukola bwe kityo. Tubeere on principle. Omuntu yekka alina obuvunaanyizibwa obukyusa obulamu bweyo yeyekka. Seetaagamu nti ate gundi apalaniraako nkuwalanireko asina wakuwalanirako. Era nabagambye ku by'okuwalanirako sijja bibawalanira. So kyovula ndi wano okugamba Hilderman. Working towards the right thing. Noonya boss mbeere mu kibiina kyammwe mutereeze issues but cameras jukisa bwe tukuhostinga. Ffe tunoonya byonoonese. The statements zotalina kukola. No zesonyiwa. Today video is about because many people will watch it even tomorrow or the other day. Amasasi n'ebikolwanyisa bikozesebwa abantu okukuba their own si birungi. Ekirala ba MPs abaliko mulekerawo okukolera statements ku kamera n'okubanga mwerabira nti the principle of national platform is Robert Kyagulanyi Center. Ekyo kikulu kikuyamba n'okikkiriza ng'omira amalusupooti nga Namboozi n'ogamba yaliwo ge mazima era buli wenaagenda nga ku baromita nja kugamba nti ye pulezidenti wange. Namboozi nkikkiriza nange Muwanga Kivumbi nange Sseggona amateeka nasoma mangi ninja kusigala nga nkikkiriza nti Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Obulumi bazima mwana oyo yatusanga twali nga tuli mu struggle eno ng'ali mu kuyimba ng'ayimba kiwaane maama keeka tukulembera okikkirize. Gy'onaagomba okujja mbu ng'oyomba n'emitembo ate jjukira taddamu oyo mwana mbwagenda kuddamu. Ogenda kulwana Westule bulungi okugulu. Wali wekubyeko ekigonga gwe Westule okugulu. Ekinnuma si butadda bwa Hilderman. Ekinnuma be baana be tuli mu kuzimba nga Buganda, nga Busoga, nga okutuuka babeere bawanirira ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda. Kisanja kimu nga Hilderman anafuwa ng'azannyira mu bintu bw'atyo. Semujju omanyi emyaka gyakalakase. Omanyi Namboozi emyaka gyakalakase. Omanyi Sseggona emyaka gyakalakase. Omanyi Mpuuga emyaka gyakalakase. Gwe wakajja ng'oli sekukuba omuggo ng'osaagira mu bintu ebyo. Vaawo naawe ng'ozannyazannya like that. Ekifo nga kituva mu ngalo. Okimanyi nti ne ku kampeni za Ameri yagenda kuyimba nga luyimba lwo. Bajja kulekanga gwe mu CD oyimbe. Audience yonna ng'eddamu Ameriya. Era bw'owangula ku mulundi guno Hilderman nkutaasaba
omukulembeze wo buli kyonoonya kimunoonya simanyi bigenda maaso naye ayinza oba batakwata simu byammwe ebyo naye nze mpulira byoyogera wano olwana n'ekisiikirize. Obusungu nkimanyi obusungu bungi ate obusungu kati gwe batandise okujjako Hilder mani bamanyi onyiiga mangu kiringanga bwe twabeeranga ne Kenzo dakika 2 eŋŋumi n'omugaa gwe nga wange ofa ki kati obusungu obwo bulina obufuga Hilder mani kati bwe bukusumbuwa bwokka. For now, William says this is Greenland Broadcast. We also have another channel, Greenland Media, actually now named William's Podcast Live, where we talk creative and performing arts. Normally, sometimes, and not normally. Once in a while, be on TikTok Live, of course, discussing issues of national importance. For now, I'm saying goodbye.